ඒක BMWs, Mercedes Benz, Rolls Royce වගේ ගණන් නැහැ. right? එතකොට ඒගොල්ලන් cost leader strategy එකේ broader market එකේ ඉන්න product එක. but narrow market එකේ ඉන්න කෙනෙක් තමයි අපි මේ මරුටි කියලා කියන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන් cater කරන්නේ luxury market එක. ඒගොල්ලන් cater කරන්නේ upper middle income level එක. ඒගොල්ලන් cater කරන්නේ lower income level එක. තමයි ඒගොල්ලන් cater කරන්නේ. So like that we need to identify, okay, what is our differentiation to give some kind of a competition into the market which is available. මොකද දැන් අපි global market එකට යනවායි global competition එකට යනවායි කියන එක මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ home country එකේ ඉඳලා global competition එකට යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් තමයි ඕගොල්ලෝ ලංකාව ඇතුලේ බිස්කට් manufacture කරනවා. වෙන රටක බිස්කට්ස් ලංකාවට එන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඕගොල්ලෝ physically ඉන්නේ ඕගොල්ලෝගේ home market එකේ, but still you are now facing the global competition. You're facing the global competition right now. Why? So many people import the global brands here into the same category. So what is your strategy in that case? Is it a cost leader strategy? Is it a differentiation strategy? Is it a cost focus strategy? Right? Differentiation focus strategy. එතකොට දැන් අපි අරගත්තොත් එහෙනම් අපි බලන්න ඕනේ අපි මොන strategy එකේද ඉන්නේ කියන එක. දැන් මම කිව්වා Cargill's cost leader strategy එකේ ඉන්නකොට Keels ආපිකෝ ඉන්නේ differentiation strategy එකේ. මොකද Cargill's එකට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම product වල prices සමහර products වල මම කියන්නේ MRP එක set කරලා තියෙන products වල නෙමෙයි I mean to say, but අනිත් products වල pricing වැඩි comparatively compared to Cargill's. එතකොට shopping experience එක වෙනස්. අපි Cargill's එකට ගියාම pack වෙච්ච retail shop එකක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් Keels එකකට අපි කොහෙකට ගියාම pack හොඳ comfortable retail shop එකක් තමයි තියෙන්නේ. So ඒගොල්ලෝ differentiate කරන්නේ කොතනින්ද? Shopping experience එකේ. Shopping experience they are using to differentiate there. Right? So like that we need to identify some companies. Okay, now it's the modern approach. We talk about both cost and the differentiation in modern context. There's something called Porter's 3 generic strategy කියලා. Porter's 3 generic strategy කියලා theory එකක් තියෙනවා. එතනදී කතා කරන්නේ differentiated product එක අඩු price එකට දෙන mechanism එකක්. එතනදී අපි කියනවා hybrid approach එකක් කියලා. Well known approach in the world right now. Right, so that talks about it under the Porter's 3 generic strategy theory. That also you all can learn. We will be learning later anyway, right? So අනිත් එක තමයි differentiation focus. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම high end cars ගත්තොත් Rolls Royce, Jaguars, I mean Benz, අපි ගත්තොත් එහෙම BMWs, Porsches, ඔය වගේ ඒවා ගත්තාම අපි කතා කරන්නේ මොන මාකට් එකද? අපි කතා කරන්නේ narrow market එකක් නේ. අප income level segment එක අපි කතා කරන්නේ. එතනදී අපි mid range එක නෙමෙයි broader market එකක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. අපි කතා කරන්නේ අප income level segment එක. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? Differentiation segment එකක් අපි focus කරන්නේ. Right? ඒකෙන්ද තමයි එතන අපි differentiation focus කියලා දාන්නේ. So we need to identify competitive advantage what we are planning in that particular country you are planning to enter. අපිට cost leader දෙයන්න ඕද? අපිට differentiation දෙයන්න ඕද? එහෙම නැත්නම් අපි ලොකු market එකකට broad market එකකට යන්න තෝ පොඩි market එක narrow market එකක් select කරලා cost focus යන එකද හොඳ? So you got to identify that. ඒ ටික identify කරගන්න නැතුව අපි හේවායේ ගහන්න ගියොත් සමහර ලාවට we might fail. We might fail in our strategy. පැහැදිලිද? Any question, competitive advantage, comparative advantage, and the absolute advantage? Any questions? Anyone is having any questions? තනකොළත් කපනවා, කතුරු මොකක්ද තියෙනවා, ඔක්කොමත් කරනවා. Any questions? Anyone is having any questions? Anyone is having any questions? Anyone is having any question? Lochani, Sanuvi, Nimeshi, Ravindi. අද මොකක්ද නැහැ අද කට්ටිය අඩු. මැච් එකක්වත් තියනවද? Anyone is having any questions? Nimeshi පැහැදිලිද කියන දේවල්?
also මේ differentiation එක පොඩ්ඩක් මේ පොඩ්ඩක් අවුල. Okay. ඩිෆරන්සියේෂන් එක කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි ගමු උදාහරණයක් විදිහට ඩිෆරන්සියේෂන් එකක් කියලා කියන්නේ වෙනස් කරලා අපි පෙන්නනවායි කියන එක එතනදී. එතනදී ඩිෆරන්ෂিয়েට් කරන්නේ අපි ප්‍රයිස් වලින් නෙමෙයි වැලියු ඇඩිෂන්ස් වලින් තමයි වෙනස් කරලා අඳුරවන්නේ. දැන් අපි මෙතන මේ පෝටර්ස්ගේ ස්ට්‍රැටජි එක අපි ගත්තොත් එහෙම පෝටර්ස්ගේ මේ කම්පිටිටිව් ඇඩ්වාන්ටේජ් තියරි එක අපි ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට පේනවා අපිට cost එක බේස් කරගෙන මාකට් එක competitive advantage එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේ differentiation එක කියලා කියන්නේ cost එක නැතුව අනිත් දේවල්. එතකොට අපේ value added services, product quality, product benefits අන්න ඒ වගේ දේවල් focus කරගෙන අපි අනිත් competitor ට වඩා value addition එකක් දෙනවා. දැන් එක parameter එකක් තමයි cost එක. පෝට කතා කරන මයිකල් පෝට කතා කරන එක පැරාමීටර් එකක් තමයි cost එක. අපිට cost එක use කරගෙන අපිට පුළුවන් මාකට් එකේ මාකට් එක අප්‍රෝච් කරගෙන යන්න. අනිත් එක තමයි value additions, value differentiation. මේ value differentiation කියලා කිව්වම product එකේ features වෙන්න පුළුවන්, value added benefits වෙන්න පුළුවන්, after sale services වෙන්න පුළුවන්, warranties වෙන්න පුළුවන්, guarantees වෙන්න පුළුවන්, brand values වෙන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? අන්න ඒව තමයි අපි ගත්තොත් එම non cost non price related value additions තමයි අපි differentiation වලදී කතා කරන්නේ. නම් ඒව බේස් කරගෙන අපි වෙනස් කරලා අපි product එක market එකට ගෙනියනවා. පැහැදිලිද? දැන් මේ දෙක ගත්තොත් උදාහරණයකට දැන් cost focus ගත්තොත් එම මම කිව්වා මරුටි target කරනවා cost focus කියන segment එකට. නමුත් BMW's Mercedes Benz ඒගොල්ලන් target කරන්නේත් narrow market එකක්. හැබැයි differentiation නේ. Value additions, the features වැඩි, benefits වැඩි, recognition එක, reputation එක වැඩි. So those things are there. පැහැදිලිද නිමේෂ්? Also clear. Anyone is having any more questions? Ravindi පැහැදිලිද? සනවි නිතිනි? නිතිනි සනවි පැහැදිලිද? ඔව් සර් පැහැදිලි. Ravindi, any questions? Ravindi? No, sir. Clear, right? Kilochani? It's clear, sir. No question. Okay, super. So let's move on. Let's move on with that. Right. Then now when you talk about international market or the global market, right, we need to identify certain institutions that are, I might say the policy makers in global context. Okay. Policy makers in global context. අපි ගත්තොත් එimhe international monetary fund එක කියලා කියන එක, right? ඔයගොල්ලන්ට මම links මෙතන දීලා තියෙනවා IMF එක ගත්තොත් එහෙම දැන් ලංකාවත් පුළුවන් තරම් ණය ගන්න මෙතන ඉන්නේ. හරිද? International monetary fund එක කියලා කිව්වහම my dear friends මේක countries වලට උදව් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ global economy එකේ stabilization එක maintain කරන්නයි කියලා. ඒක තමයි moral එක. ඒක තමයි concept එක ඒගොල්ලෝගේ තිබ්බ. but සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ countries වල control එක මේ ණය දීලා ඒ වගේ දේවල් මේ කරලා අතර ගන්න වෙලාවල් අපි දැකලා තියෙනවා. so but we can't say like that, but the moral behind the concept is මොකද අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට අපේ company එකේ උදාහරණයක් විදියට if we have 10 products, okay, as an example, we have 10 products to sell, but if the 2-3 products are not performing, the entire stability of the company might be a concern. මේ products සමහර වෙලාවට අපේ top performing product එකක් fail වෙන්න ගත්තොත් එහෙම ඒතර company එකේ income එක stability එක පොඩි threat එකකට එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ওই වගේම තමයි global economy එකත්. if one country fail in their global context, if you can remember 2008-9 USA වල තිබ්බ USA වල තිබ්බ financial crisis එක මුළු ලෝකෙටම බලපෑවනේ.
economic crisis එක මුළු ලෝකෙටම බලපෑවා. So එක රටක incident එකක් සමහර වෙලාවට මුළු ලෝකෙටම බලපාන්න පුළුවන්. So like that you need to identify. Now if you all can remember මේ ළඟදී incident එක තමයි කොහෙද oh gosh අර ship එකක් block උනේ මොන මේ sea එකේද? Can anyone remember? නැවක් මේ ගිය අවුරුද්දේ block වෙලා අපේ logistic වලට ලොකු issues ආවේ. ඕගොල්ලෝ ඒක ඇනලයිස් කරා නම් ග්ලෝබල් ඉකොනොමි එක 100%කින් පල්ලෙහාට ගියා කියන එක ඒගොල්ලෝ මෙෂර් කරලා තියෙනවා ඒ නැව ඒ එතන බ්ලොක් වෙලා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඩිලේ එක හින්දා සමහර නැව් වලට නොටිකල් මයිල්ස් 1000 2000 යන්න උනා ඒ පාත් එක bypass කරගෙන යන්න ඕන හින්දා. So like that. So පොඩි දෙයක් economy එකට global economy එකට බලපාන්න පුළුවන්. So IMF එක basically is focusing on maintaining, stabilizing the global economy. වැටෙන්න දෙන්නේ නැතුව. global economy එක stable කරන එක තමයි ඒගොල්ලෝගේ concept එක තියෙන. World Bank එක අනිත් එක another funded project. ලංකාවේ ගත්තොත් Ministry of Education එකේ World Bank funded project සෑහෙන්න තියෙනවා. Asia Development Bank is another one. Asian region එකට විතරක් අපි ගත්තොත් මේ Asian Development Bank. So JICA කියලා කියන්නේ another development fund. ඒතර අපි ගත්තොත් ඔය වගේ international agencies තියෙනවා global economy එක control කරන්න. සමහර වෙලාවට regional economy එක control කරන්න. Right? ASEAN කියලා ගත්තොත් එහෙම SAARC කියලා ගත්තොත් එහෙම right OPEC කියලා ගත්තොත් එහෙම so those are connected for certain set of countries, certain set of regions, certain set of the portfolio. So you got to identify that. World Bank කියන එකත් ඒ වගේම institute එකක් where they focus on the global economic stability, right? And especially the International Bank Reconstruction and Development. It's considered as the International Bank for Reconstruction and Development. ඒ කියන්නේ රටවල් වල අපි ඔයගොල්ලන්ට බතකන right සුනාමි එකෙන් උනහම ඒකෙන් ආපු threat එකට World Bank funded funds ලංකාවට ආවා. right ඒ කියන්නේ ලංකාවේ reconstruction and development purpose. එහෙම නැත්නම් අපි හිතුවොත් infrastructure development එකක්. හිතමු airport එකක් හදන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ infrastructure development එකකට වෙන්න. So we can get funds from World Bank, right? They don't just give fund like that. So but we can get fund. We have to comply certain conditions. So we can get funds like that. So G7 ඒ වගේම right අපි ගත්තොත් එහෙම industrial nations එක්කහුව වෙලා දාගත්ත agency එකක් අපිට කියන්න පුළුවන් community එකක් කියලා forum එකක් කියලා we can say right. So then European monetary system, European Union අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් British ඒගොල්ලෝගෙන් අයින් වුණා. So if you all can remember BETRICS කියන concept එක British exit එක European Union එකෙන් British exit වුණාම ඒකට බලපාපු විදිය. So study my dear friends මේවා study කරොත් තමයි ඕගොල්ලන්ට idea එකක් එන්නේ. මම මේවට links පවා දීලා තියෙනවා. right මේ හැම එකකටම links දීලා තියෙනවා where you all can do further studies. සමහර වෙලාවට මේ links වලින් එහෙම පොඩ්ඩක් එකක් දෙකක් මොනවා හරි ඇදලා දාන්න පුළුවන් questions වලට මේ links වල තියෙන දේවල් පොඩ්ඩක් කියවන්න. right MCQ question එකට මේ link එකකින් සමහර වෙලාවට එකක් දෙයක් මොකද මේවා links දීලානේ තියෙන්නේ right European Union එකේ link එක දීලා තියෙනවා right එතකොට ඕගොල්ලෝ මොනවද countries වල behaviors ඒවා පොඩ්ඩක් study කරලා බලන්න global marketing වලින් සාමාන්‍යයෙන් questions ඕගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන 5ක් විතර හරිද global marketing වලින් questions 5ක් විතර බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට right so moving forward හරිද අපි global marketing කතා කරනකොට එක දෙයක් තමයි අපි protectionism and trade restrictions කියන එක. protectionism කියලා කියන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ දේශීය ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරන එක තමයි දේශීය කර්මාන්තකරුවා ආරක්ෂා කරන එක වෙන්න පුළුවන් දේශීය වෙළඳපොළ
ආරක්ෂා කරන එක වෙන්න පුළුවන් ප්‍රොටෙක්ෂනිසම් එකෙන් කරන්නේ. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම ප්‍රොටෙක්ෂනිසම් now look at this, the protectionism policy is protecting the domestic industries against the foreign competition, right? එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ දැන් agriculture industry එකේ if you all can remember එතකොට imports අඩු කරන්න මොකද්ද කරන්නේ? ඒවට duties වැඩිපුර ගන්න. එතකොට ලංකාවේ ඇතුලේ ගොවියට සහනයක් දෙන්න නම් if they try to if they want to give some kind of a benefits to the domestic farmer, they increase taxes, duties or tariff for import rice, potatoes, onion. We see these things. If any manufacturing is there in Sri Lankan context, and if that manufacturing is disturbed or threatened by international trade or international brands that are coming into the local market, so then the government is taking a strategy called protectionism and the trade restrictions. Protectionism. ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ local ඒ කියන්නේ දේශීය ව්‍යාපාර ආරක්ෂා කරන එක තමයි ප්‍රොටෙක්ෂනිසම් එකෙන් අපි කරන්නේ. So to do that මොනවද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ? So we can impose taxes, right? Tariff කියලා කියන්නේ බදු, right? Taxes we can impose. So taxes අපි ලංකාවේ ගත්තොත් එක එක විදිහට taxes තියෙනවා. Duties එක එක විදිහට තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ import කරන එකක් ගැන කතා කරොත් අපිට කියනවා සෙස් කියලා බද්දක් තියෙනවා. සෙස් කියන ටැක්ස් එක අපි ගත්තොත් එහෙම සෙස් එක අපි charge කරන්නේ if there are any local manufacturing on the similar products we are charging cess. Sometimes cess we have to pay 30%, 40%, or sometimes even 60%. There are certain products we have cess. ඕගොල්ලෝ ගියොත් එහෙම right, we'll go into Sri Lanka customs. Right? Sri Lanka customs එකට website එකට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට ගන්න okay gallery information okay okay duty structures අපි ගමු අපි එහෙම නැත්නම් අපි මෙහෙම ගමු ශ්‍රී ලංකා customs එකේ. Let me search that document. Okay, see, look at this custom tariff and tax changes. දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතන තියෙනවා consolidated imports control list එක, imports export regulation list එක මෙතන තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ PAL කියන්නේ port and aviation levy කියන එක. Okay, so ඔය වගේ custom duty තියෙනවා, excise duty තියෙනවා, imports and exports control regulation මේගොල්ලෝගේ අපි ගත්තොත් එහෙම අපි බලමු HS code list එකක් මේගොල්ලෝගේ තියනවාද කියලා. අපි බලමු. Okay, give me. Okay, HS code කියලා code එකක් තියෙනවා. මේක තමයි harmonization code එක. මුළු ලෝකෙටම පාවිච්චි කරන්නේ එකම harmonization code එක. හරිද? දැන් ශ්‍රී ලංකා custom එකේ right, දැන් ශ්‍රී ලංකා custom එකේ මෙන්න මේ HS code එක ගහලා අපිට පුළුවන් මේකට අදාළ product එකට තියෙන duty structure එක අපිට හොයාගන්න. හරිද? මෙතන අපි ගත්තොත් එහෙම search computers අපි ගමු. බලමු computers වලට තියෙනවාද computers වල කොහොමද දෙන්නේ කියලා. No matching items. Right. T machineries. දැන් අපි මෙන්න මේ HS code එකෙන් අපිට පුළුවන් right මේ HS code එකට අදාළ අපිට පුළුවන් what do you call duty structure එක හොයාගන්න custom එකට ගියා නම් දැන් මේක අපි ගමු other T machineries.
HS code for laptops imports. Right 87යි මේ බලන්න HS code එක personal computers වලට තියෙන්නේ මෙන්න මේක. මේ HS code එක කියලා කියන්නේ මුළු ලෝකෙටම මේක හොඳට අහගන්න. මේ ප්‍රැක්ටිකල් මම මේ කතා කරන්නේ. මුළු ලෝකෙටම ඕගොල්ලන් මොනවා හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් කොහෙන් හරි ඉම්පෝට් කරනවා නම් ශ්‍රී ලංකා කස්ටම් එකෙන් ඩියුටි එක ගහන්නේ හරිද මෙන්න මේ HS code එකට අදාළව තියෙන ඩියුටි එක බේස් කරගෙන. එතකොට ඒක අනුව තමයි ඒගොල්ලෝ මොන percentage එකද charge කරන්නේ කියන එක check කරන්නේ. අපි ගත්තොත් එහෙම අපි බලමු YouTube page එකට ගිහිල්ලා මෙතන නෑ නේද? I can remember their link. Yes, okay. දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන ඒගොල්ලෝ එක එක රිලීස් කරපු documents තියෙනවා, right? Prevailing custom imports duty මෙන්න මේ product range එක ගත්තොත් in powder, I don't know, granules and other solid forms. හරිද? එතකොට ඒ කිලෝ එකකට ගහන prevailing duty එක new duty එක new duty waivers මොනවද කියන එක total duty එක මෙන්න මේ විදිහට හැම product එකකටම පුතා වෙන වෙනම ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙනවා මම බලන්නේ complete document එක කොහෙද කියන එක consolidated list එකේද oops this is the one දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා imports custom wait consolidated import control list no මේකත් නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම ගිහිල්ලිවල I will search and share with you all. මේකේ ඕගොල්ලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන් custom duty calculate වෙන document එකක් තියෙනවා. ඒ document එකේ තියෙනවා අපි ගත්තොත් එහෙම duty එක කොච්චරක්ද? port and PAL එක port and aviation levy එක කොච්චරක්ද? NBT එක nations building tax එක කොච්චරක්ද? එතකොට cess duty එක කොච්චරක්ද? ඔන්න ඔය විදිහට එක එක duty structures ඒ document එක ඇතුලේ තියෙනවා. මම මේ document එක හොයලා ඔයගොල්ලෝ එක්ක share කරන්නම්. click here is the custom import tariff. අපි බලමු මෙතන තියෙනවද කියලා. Here. Okay. Now see live animals slaughter. Live animals products, meat products. Okay. Product මේ vegetable products මෙන්න මේ import duty structures මෙතන තියෙනවා මේගොල්ලෝගේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ එතනින් අපි select කරගෙන ගියොත් look at this අපි මේක පොඩ්ඩක් බලමු. අපි හිතමු mineral products වලට මොනවා හරි අපි දන්නේ මොනවද mineral products කියන එකේදී අපි බලමු ඒගොල්ලෝගේ මොනවද mineral products ඒගොල්ලෝ categorize කරලා තියෙනවද කියලා categorize කරලා නැහැ. tobacco manufacturing මේ බලන්න මෙන්න තියෙනවා. This is the document what I was searching. බලන්න unmanufactured tobacco and tobacco products අපි ගත්තොත් එimhe tobacco not steamed stripped ලංකාවට ගේනවා නම් custom duty 185ක් ගෙවන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කිලෝ එකකට රුපියල් 200ක් ගෙවන්න ඕනේ. VAT එක ගෙවන්න ඕනේ 8%. PAL එක කියලා කියන්නේ port and aviation levy කියන එක. right? ඒකට අපි කියන්නේ මොනවද? වරාය හා ගුවන් බදු හරි මොකක් හරි port and aviation levy. cess එක ගෙවන්න ඕනේ. cess බද්ද කියලා අපි ඒකට සිංහලෙන් කියන්නේ. ඒකට 30%. බලන්න දැන් මම කියවනේ cess කියන ඒවා සමහර ඒවාට ලොකු percentage එකක් තියෙනවා කියලා. tobacco based products වලට දුම්කොළ එහෙම ගෙනනවා නම් 30%ක්. right? ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් මේ වගේ products තියෙනවා එක එක products එක එක විදිහ. දැන් මෙතන බලන්න මෙන්න මේ cigarettes each not exceeding 60 millimeter length. මිලිමීටර් 60ට වඩා අඩු සිගරට් ගේනවා නම් සෙස් එක 100ට 165ක් ලංකාවේ මේ කස්ටම් එකට ගෙවන්න ඕනේ. මෙන්න මේව තමයි මම කියන්නේ තීරු බදු අර මෙන්න මේව තමයි ටැරිෆ් කන්ඩිෂන්ස් කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? ඊට ශ්‍රී ලංකා කස්ටම් ඩොකියුමන්ට් එකට ගියාම මෙන්න මේතන මටත් ඒක හොයාගන්න පොඩි වෙලාවක් ගියා. right? කස්ටම් ඩොකියුමන්ට් එකට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ එක එක items ගෙන්නන්න පුළුවන්. මේ beverage spirits ඒවා මේවා මේ cocoa based preparation right sugar confectionery මේ sugar ලංකාවට ගේනවා නම් මොනවද මේ duty අයින් කරලා නේ මේ දාලා beet sugar
ඩියුටි තියෙන්නේ මොනවාද? ඩියුටි 130ක් තියෙනවා. සෝරි රුපියල් 30ක් කිලෝ එකට ඩියුටි ගෙවන්න ඕනේ. සමහර ඒවා රුපීස් වලින් තියෙනවා, සමහර ඒවා පර්සන්ටේජ් වලින් තියෙනවා. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ ડોකියුමන්ට්ස් ටික බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පොඩි අයිඩියා එකක් එනවා ඉම්පෝර්ට් කරනකොට මට කොච්චර ඩියුටි එකක් ගෙවන්න ඕනේද කියන එක. පොඩක් ඩීටේල් හොයලිවලා you all can take it. ඉතින් ඔය තමයි ටැරිෆ් කියලා අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ. ටැරිෆ් කියලා අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕන. කෝටාස් කියලා කිව්වහම දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් අපි ඒගොල්ලෝ කියනවා රයිට් ගාමන්ට් කෝටාස් allocate කරනවා කියලා. කෝටා allocate කරනවා කියලා කියන මොනවද? සමහරවල්ලාට restrictions දානවා. මේ රටෙන් එළියට දාන්න පුළුවන් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් විතරයි කියන එක. So those are quotas. ඒතර සමහර වෙලාවට කියන්න පුළුවන් අපි කියන්න පුළුවන් USA market එකෙන් කියන්න පුළුවන් right. ලංකාවෙන් අපි ගන්න මේ ප්‍රමාණය අවුරුද්දකට මෙච්චරක් විතරයි limit කරා. I mean no matter how much you all are manufacturing but we are purchasing only this amount. And quotas assigned කරනවා. Quotas assigned කරනවා. So those are another thing actually what happens. Okay. So the other one we can identify agreements between countries. Okay. ගත්තොත් එහෙම දැන් IFTA අපි ගත්තොත් එහෙම ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා free trade agreement එක කියලා agreement එකක් තියෙනවා trade agreements වල. එතකොට දැන් ඒකේ restrictions විදියට නැති වුණත් සමහර වෙලාවට countries දෙකක් අතර discussion එකක් ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන් right මගේ country එකේ මේ industry එක වැටෙන්න නොදී ආරක්ෂා කරන්න ඕගොල්ලෝගේ country එකෙන් එන එක මම මේ ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. Government to government I mean protectionism practices. ඒතර එතනදී countries දෙක අතර discuss කරලා කරන. ඒ වගේම අනිත් country එක let's say as example අපේ රටෙන් යන මොනවා හරි ඉන්දියාවල තියෙන industry එකට threat එකක් නම් ඉන්දියාවයි ලංකාවයි අතර agreement එකක් කරලා right ඕගොල්ලෝගෙන් එවන්න පුළුවන් මෙච්චරයි අපි එවන්නේ මෙච්චරයි කියන එක. So those we identified as the orderly marketing agreement එහෙම නැත්නම් voluntary export restrictions කියන එක. So ඒක කරන්න පුළුවන් අපිට protectionism එක practice කරන්න. non tariff barriers අපිට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බදු නොවන බාධක දාන්න පුළුවන්. බදු නොවන බාධක විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් products වල conditions වල standard එක වැඩි කරන්නයි කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ඕස්ට්‍රේලියාවට අඹ ගෙඩියක් යවන්න ගත්තොත් හිතන්න එපා ඒක ලේසි කියලා. අපේ අඹ ගෙඩිය ප්ලේන් එකේ ගිය පළියට ඒගොල්ලෝ ඒ අඹ ගෙඩිය වෙල්කම් කරන්නේ නැහැ. So we have to use certain guidelines to export to that country. එහෙනම් තීරුබදු නොවන බාධක දාන්න පුළුවන් අපිට. restrictions දාන්න පුළුවන් අපිට. නෑ ඕගොල්ලෝගේ quality එක නැති හින්දා අපි මේක අපේ country එකට ගේන්න දෙන්නේ නෑ. දැන් ඕගොල්ලන්ට මතක නම් Russian shipment එකක අපේ කුරුමිනියෙක් හිටියා එකපාරක් ඒ tea shipment එක. කුරුමිනියෙක් ඉඳලා මොකද උනේ? අන්තිමටම ලංකාවට කුරු මිනිහෙක් වෙන්නම ගැහුවානේ. ටී එක්ස්පෝර්ට් එක ලොකු ත්‍රෙට් එකකට ආවා. ඒ කියන්නේ මේ කන්ඩිෂන්ස් තමයි. රට යවන ඒවා non tariff barriers. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලංකාවෙන් එළියට යවනකොට ඒ කන්ඩිෂන්ස් තිබ්බේ නැත්නම් ඒ රටෙන් ගන්නෙ නැහැ. අපි හිතමු සමහර countries වලින් polythene packaging එකත් එක්ක ගන්නෙ නැහැ. සමහර printing chemicals අපි use කරාම certain countries they say okay you can't use that chemical here. In Sri Lanka we welcome anything, no? But other countries not like that. So like that, so those barriers are there for protectionism. And the other, the most favored nation status. Sometimes we might support the nations those who are really favored for us. ඒක හැබැයි අපි ගත්තොත් එහෙම GATT වගේ organizations අපි ගත්තොත් එහෙම let me share the full screen here right අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ most favored nation කියන concept එක හින්දා මෙන්න මේ protectionism concept එක හින්දා සමහර countries ලොකු වට struggle කරන්න පටන් ගත්තා import export market එකේ එහෙම නැත්නම් global market එකේ. So to avoid that risk I mean a couple of countries got together and formed something called GATT, General Agreement for Trade and Tariff කියන එක. Tariff and Trade කියන එක. එතකොට මෙතනදී මේක අන්තිමටම WTO World Trade Organization විදියට convert වුණා.
2005 හරි 6 හරි මට මතක විදියට. So මෙතනදී මොකද්ද කරේ මේගොල්ලෝ දැන් අපි ප්‍රොටෙක්ෂනිසම් එකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? වෙන රටකින් එන ප්‍රොඩක්ට් එකක් හින්දා දේශීය නිෂ්පාදිතයට වෙන අසාධාරණ එහෙම නැත්නම් අපරාධය අඩු කරන එක කරනවා. එතකොට ග්ලෝබල් මාකට් එකට එන්ටර් වෙන්න බලාගෙන ඉන්න සමහර countries companies වලට it has become a barrier. So to mitigate that, not to avoid that, but to mitigate that, mitigate කියන්නේ minimize that, certain 23 countries got together and form an association called GATT, General Agreement on Trade and Tariff කියලා. එතකොට ඒ රටවල් අතර ඒගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ප්‍රොටෙක්ෂනිසම් වලින් එන barrier එක අඩු කරගෙන they can move forward with their business. So that is the whole purpose of the association called GATT, or a forum called GATT, and they believe on working together. They believe on non-discrimination, which means වෙනස් කෙර non-discrimination කරනවා කියලා කියන්නේ එක එක්කෙනාට වෙනස්කම් කරන්න නැතුව යන එක, reciprocity එක, and the transparency. මෙන්න මේ තුන practice කරන ගමන් ඒගොල්ලෝ කරේ මොකද්ද? Now for these 23 nations they started sharing their values, sharing their businesses, and reduce, avoid, or mitigate. I might say mitigate more than avoid. Avoid කරාට වඩා minimize කරා කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ protectionism එකෙන් එන threat එක minimize කරලා ඒගොල්ලෝ business කරන්න, trade කරන්න, international trade එකේ පටන් ගත්තා. So GATT එක. Finally the GATT became, in 2005 GATT became WTO, World Trade Organization. Now the World Trade Organization is the largest organization in the world which is controlling the global trade. And to a certain extent they are working on the global economy as well, and trade liberalization කියලා කියන මෙතනදී එතකොට එක රටකට තවත් රටක් control කරන්න දෙන එක නැති කරන එක, trade liberalization. මේ නම් වලින් මේගොල්ලෝ තිබ්බට මෙහෙම කරනවායි කියලා ඇත්තට මේගොල්ලෝ එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඕක තමයි reality එක. They favored for certain nations, the global leaders. ඉතින් අපි ඇත්තටම ගත්තොත්, so you can get an idea how even World Trade Organization favored for certain global, economic leaders whom we identified. අපි අර පළවෙනිම slide එකේදී identify කරගත්තනේ top 25 economic leaders ලා. එහෙනම් කොහොමද මේ top 25 economic leaders ලා global market එක control කරන්න කියන එක when you all study you all can do it, but that level we don't take it to under the syllabus. So are you all clear with it? Right? Anita තමයි World Economic Forum, right? Study this also, World Economic Forum මේගොල්ලෝ අපි ගත්තොත් එහෙම global economy එක maintain කරන්න සහ global එක dimensions වලදී not only the financial dimension, social, ecological, ethical, ඔය හැම dimension එකක්ම base කරගෙන යන තවත් forum එකක් තමයි global World Economic Forum එක කියලා කියන්නේ. So they also talk about the global economy, global trade, and all sort of things that are related to the global marketing activities. Any questions? Anyone is having any questions? මං කියෝගෙන ඕගොල්ලෝත් ගෙම්බු ටික වගේ අහගෙන ඉන්නවා, තේරෙනවා නැහැ. Anyone is having any questions? නිමේෂි? Yes, sir. Okay. Switch on cameras now. Go. From next week, everybody need to switch on their cameras, otherwise not taking into the class. Howdu Nimeshi, Hari, Koanik Kattiya, good. Pudha, where are you staying? Where do you stay? Nimeshi? Can't hear. You are muted. Koi dina Pudha? Panadure. Okay. Panadure කියලා අයි නිකන් හිනා උනේ. It was good.
So what do you do? Where are you work? You are working or you are still studying? Yeah. I'm working at EY audit firm, sir. Ah, I understand now. Okay, good. You are a chartered student. Trying to be a chartered accountant. Good. Which level you are in? Managerial level? Business level? Corporate level, sir. Corporate level. Ah, good. Nitini Sanami? Also, කොහොම ඉන්න right Nimesh stay okay, don't switch off. Nitini Sanami, we need to see you all. Lochani, Ravindi, switch on cameras. You're in class full there. I'm having my tea anyway. Lochani me in පුතා ඔයාද රවින්දි කියලා කියන්නේ. Right. Okay. කො නිතිනි සනුයි ඇයි බාග පෙන්නලා දැන් අපි එක මූණක් හදා ගන්නනේ බාග දෙකක් එක්කව කළා. මොකද්ද මේ? ලෝචනී පුළුවන් ද එහෙම කරන්න? බාග දෙකක් පෙන්නනවා දෙන්නගේ. Right? ලෝචනී අඳුර ගන්න පුළුවන්ද? මූණේ බාග දෙකක් පෙන්නනවා. කො නිතිනි සනුයි. ඔය ෂුවර් එකට මේක පැත්තක අම්මත් දන්නේ නැහැ ඉන්නේ. ඒකයි පෙන්නන්නේ නැත්තේ. Right? නේ? Okay. පැහැදිලිද කියන දේවල්. අද මොකද කට්ටිය නැත්තේ? What about your friends? Where are they? ඔය දෙන්නගේ නිතිනි කවුද? සනුයි කවුද? ඇහෙන්නේ. You are muted. මම නිතිනි සර්. කො සනුයි එතකොට? සනුයි. right මම ඩයලොග් වගේ හරියට නිකන්. right good. So හරි පැහැදිලිද කියන දේවල්. Are you all Lochani, are you all clear? Nitini Sanu, are you working somewhere or you are full time studying? Full time studying, sir. What else you all do? Chartered and law. Chartered and law. Law entrance then at law college then? Entrance. Law entrance. Okay, good. Right. Where do you do law entrance? කොහෙද classes යන්නේ? කොහෙද කරන්නේ law entrance? Online, sir. Supun Molligoda. Okay, good. Right. So chartered මොන stage එකේද ඉන්නේ? Business level second එකේ, sir. දෙන්නම? ඔව්. ලෝචනි මොනවද කරන්නේ? මම මුකුත් කරන්නේ නැහැ සර්. මම ගෙදරට ලයි. No, I got selected to universities, so I'm still waiting. Which university you are planning to? Peradeniya. You are from which part? Kandy or where? No, Colombo. No, I'm in Colombo, Kottawa, but got selected and now I registered yesterday. Okay, good thing. Kottawa where? The Lake Ade. Okay, Horana Road, ne? Yes. Okay, good thing. So, Peradeniya, what do you do? The degree? Which degree? Management. You couldn't get in Colombo? No, මම බෝට්ටු නම් දැම්ම ඒත් බලන්න ඕනේ මම හිතන්නේ ඇයි කියලා. බෝට්ටුවෙන් ආවොත් තමයි නේ. But management bit difficult to go no in Colombo because the Colombo management faculty is filled. Management physical science to a certain extent බෝට්ටුවෙන් යන්න පුළුවන් in Colombo but very unlikely. The management faculty in Colombo and Japura pretty challenging. No? But Pera is good. Pera is a nice university. හොඳට ජොලි කරන්න පුළුවන් university එකක් Peradeniya. Nice area, right? And nice atmosphere. Everything is good, right? රවින්දි මොකද කරන්නේ? රවින්දි මොකද ප්‍රශ්නයක් අහපු ගමන් එකපාරටම එළියට ගිහිල්ලා තුලට ඉස්කෝලෙත් එහෙමද ටීචර් ප්‍රශ්නයක් අහපු ගමන් දොරෙන් එළියට ගිහිල්ලා දුවලා ආයි ඇතුළට ඇවිල්ලා උත්තරේ දෙන්නේ. Why is that? මොකක්ද reason එක? එකපාරට රවින්දගේ ප්‍රශ්නයක් අහපුවම බුක්කාල එළියට යනවා. ගිහිල්ලි වල ආයි පාරක් එනවා හැබැයි මං හිතන්නේ එළියට යන්නම යනවායි කියලා but
Okay, coming back. Ravindi, what do you do? මොනවද කරන්නේ පුතා? Sir, Open University එකේ මේ IT degree එක. Open University එකේ IT degree එකක් කරනවා. Okay, මොන year එකේද ඉන්නේ දැන්? තාම දැන් මාස 3යි පටන් ගන්න. Good. How long? කොච්චර කාල? අවුරුදු 4කට. bit එකද කරන්නේ? ඒක වෙන්නේ bit එකද කරන්නේ? BSc එක BSc Bachelor in Technology කියන එක නෙමෙයිනේ. bit එක නෙමෙයිනේ කරන්නේ. Okay. Good. Right. Okay. නිතිනී සනුවී join වෙන්නේ phone එකකින්ද? ඔව් සර් මේ ටිකේ ලැප් එක කැඩිලා. No, that is okay. ඕගොල්ලන්ට LMS එක use කරන්න පුළුවන් නේද? ඕගොල්ලෝ use කරනව නේද? ඔව් සර්. මේ blender හදනවා, තනකොළ කපනවා ඔක්කොම යනවා ගණන් ගන්න එපා. Gas lip හදනවා, blender හදනවා. අද I don't know, I mean more than the other days. Today it's worse, I guess. Okay, are you all clear with what we were discussing so far? Let's move on. ඕගොල්ලන්ට මේ අපහැදිලි මොකුත් නෑ නේද? සෝෆා කතා කරපු දේවල් වල කියන දේවල් පැහැදිලිද? කියන විදිය එහෙම ක්ලියර්ද? කියන විදිය එහෙම පැහැදිලිද ඕගොල්ලන්ට? කියන දේවල් එහෙම තේරෙන්නේ නැති තැන් එහෙම තියෙනවද? එහෙම කියනකොට කියන විදිය ස්පීඩ් එක ආරවින්දි තේරෙනවද කියනකොට? එහෙම නිතින සනුවි තේරෙනවද කියනකොට? Right. Okay, let's take the other part. Okay, so you all can close your cameras, otherwise the signal will be a concern. Okay, docs. Right, let's move on. Right, now we are coming into another area, the global economic. We were talking about the global economic ne. ඊළඟ area එක තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන, when you look at social and cultural dimensions in global perspectives, right? Api global market එකට enter වෙනකොට අපිට දැනගන්න ඕන අනිත් දේ තමයි මේ හැම market එකකටම අදාළ unique social patterns and the cultural patterns are there. We need to identify them. Because otherwise, we were talking at the beginning also, you don't have to worry about keeping all these things in your memories, saying that, okay, what is the culture and the social pattern in South Africa? I mean, all these things are available. You being a marketer, someone who is trying to enter into marketing should have an idea about what areas we should focus to. We should focus when we are going global. Right, so then the social and the cultural forces, one of the significant one. So what do you mean by the social one? Social behavior. Now some people might not, certain countries, like if you really look at countries like Japan, right, social pattern is completely different from country like let's say USA or German. Japan and Korea, to a certain extent, the cultural wise, the social wise, to a certain extent, similar, we can say. So you got to identify similarities and the differences in social and cultural parameters in whatever the countries you're planning to enter. Why? Because depending on that only, we need to sometimes go for product modification, customization, standardization. Are we sticking into standardized approach, or else are we go into customization
depending on the market. So we need to identify that. Now, one of the best customization what we saw in Sri Lanka by a global giant, the global brand. Can someone tell? One of the best customization done by a global brand in Sri Lanka. Can someone tell? By looking at the social and the cultural forces. කියන්න පුළුවන්ද global brand දෙකක් ලංකාවේ customization එකක් කරා ඒගොල්ලොන්ගේ products වලට දෙකට වඩා තියෙනවා but main brands දෙකක් අපි ගත්තොත් මොනවාද මේ brands දෙක මොනවාද products දෙක Can someone tell me Do you all have an idea I mean you all know Mac rices no? You know Mac rice you know this KFC rice Neither KFC nor McDonald's have rice in their original recipe. Okay, original meal portion. But they did a customization to meet the social pattern of Sri Lankan market. They did a product customization to the product in the social, I mean to match with the social behavior of the Sri Lankan market. But companies like Coca-Cola, of course, the product is having slight difference just because of the water condition or the raw material source in Sri Lanka, but generally they try to they standardize the same product all over the world. All over the world, they standardize the product. The bottle is same, the tin container is same, right? Taste, I might say 99%, maybe 98 to 99%, somewhat similar, but slight change is there due to the water content, which is water sources in different countries. Slight changes there. So these approaches are mainly by looking at the social and the cultural. Now, when it comes to Indian market, so you can't sell beef burgers there. You can't sell beef burgers there because they worship the cow more than their parents, you know. beef නෙමෙයි cow කියලා කියන්නේ හරකා කියලා කියන්නේ Indian market එකේ worship කරන animal කෙනෙක්. ඉතින් ඒ animal මරණමයි කියන එක එතන concern එකක් තියෙන ඉතින් beef burgers කියන එක McDonald එකේ Indian market එකේ I might say not there. සමහර වෙලාවට තිබ්බත් very rare වෙන්න පුළුවන් but I mean they had a concern previously so it is not available in most part of Indian market because of that culture and the animal connected with the culture. හරිද එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් ඉස්ලාමික් කල්චර් එකේ ඌරා කියලා කියන සතා. එතකොට අපිට pork කියන බර්ගර් එක අපි ඉස්ලාමික් කමියුනිටි එකක් ඉන්න කන්ට්‍රි එකක ගිහිල්ලා අපිට විකුණන්න බෑ. අපි මිඩල් ඊස්ට් ගිහිල්ලා pork බර්ගර් එකක් දෙන්න ගියොත් එහෙම අපිට අපේ බෙල්ල ඊට පස්සේ කපලා ඉවරලා අපිව බර්ගර් එකක් කරලා තමයි කට්ටියට කන්න දෙන ලෙවල් එකක තියෙන්නේ. So you got to be careful. So those are cultural and the social forces. Social and the cultural forces. So we need to have a clear idea about those social and the cultural forces when we are entering into a particular country. Then මෙතන අපි ගත්තොත් එමේ you can see street food කියන එක. Right? එතකොට මිනිස්සු I mean ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝගේ evening meal එක outside ඉඳගෙන කනවා. Right? නමුත් ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට ඔෆිස් ඇරිච්ච ගමන් අපි ගෙදර දුවගෙන ආවිලා ගෙදර බත් එක හදාගෙන කන එකනේ ඔක කරන්නේ. Right? Very rare the small segment is there where they go out and have street food, you know. So those type of things. But in Sri Lanka, the culture is a bit different. Social forces different. But when it comes for teenage segment in Sri Lankan market, slightly moving towards the different social and the cultural pattern. They don't, I mean, they are more towards the technology. They are more towards the
social connectivity. So they move with their peers, they move with their friends, so their cultural patterns are bit of a different. So that is why we have identified most of the nightclubs, most of the open food joints, food outlets, streets are crowded by teenagers and young adults. Young adults කියලා කියන අවුරුදු 30ට වඩා අඩු, අපි වගේ නාකි පප්පලා නෙමෙයි, අවුරුදු 30ට වඩා අඩු කට්ටියකින් මේ ඒරියා, මේ වගේ areas fill වෙලා තියෙන්නේ. It's a different cultural and the social pattern we see in that particular generation. Again, that particular generation කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ වගේ set එක. ඒ කියන්නේ right අවුරුදු 30ට වඩා අඩු 20යි 30යි අතර ඉන්න ඔන්න ඔය කට්ටිය තමයි අපි අතරම ගත්තාම ඒ විදිහට අපි දකින්නේ. Okay, so social cultural changes ලොකුවට බලපානවා. අපි ගත්තොත් එහෙම මේ අපේ global marketing practice කරනකොට මෙතනදී අපි යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා anthropology කියලා. Anthropology කියලා කියන්නේ මෙතන මේ විද්‍යාව කියන එකේ යන්සේ නෙමෙයි. Sorry about those errors. Right? Anthropology කියලා කියන්නේ මානව විද්‍යාව ගැන ඉගෙන ගන්න. So if you are a marketer who is trying to enter into a different let's say a country, anthropology is important. Anthropology is important. Knowing the let's say the social cultural patterns, their behavior, their language, their family patterns are important to market. ඕගොල්ලෝ දන්නවා නම් සමහර යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ලංකාවට එනවා, foreign university ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ලංකාවට ඇවිල්ලා හෝම් ස්ටේ කන්සෙප්ට් එකෙන් ඒගොල්ලොන් ගෙවල් වල නතර වෙලා ගෙවල් වල ඉන්න කට්ටියත් එක්ක බිහේවියරල් පැටර්න්ස් ගෙවල් වල ඉන්න කට්ටියත් එක්ක එකට උයාගෙන ගෙවල් වල ඉන්න කට්ටියත් එක්ක ඒ විදියට කෑම කාලා ඒගොල්ලොන් බිහේව් වෙන විදියට බිහේව් වෙලා එහෙම ලංකාවේ පැටර්න් එක ස්ටඩි කරලා ලංකාවේ කෑම කාලා ලංකාවේ විදියට ඒ බස් වල ගිහිල්ලා පුස් සයිකල් පැදලා right ඒක ඉගෙන ගන්න ලංකාවට එනවා foreign university studentsලා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් anthropology මානව විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න මේ ලංකාවට එනවා ඇවිල්ලා ස්ටඩි කරලා ඒගොල්ලොන්ගේ strategies implement කරනවා ඊට පස්සේ ලංකාව ඇතුලේ. හැබැයි ලංකාවේ මානව විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ලංකාවට එනේ කොල්ල කෙල්ලන්ට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ සුද්දාගේ ෆොටෝකොපි එක මෙහෙ දැකලා යන්න තමයි ගොඩක් වෙලා. Because once I can remember I met one team in southern region which came from not Canada, some western country, right? They have about 30 plus team who came to study the Sri Lankan our anthropology. So they were staying in certain houses. We support them to find couple of places for them to stay with them. So except few others have experienced same as the Sudha fellows, අපේ මිනිස්සු ගෙදරට ආපු ගමන් අපේ මිනිස්සු කන බොන විදිය වෙනස් කරනවා. ඒගොල්ලොන් ඒ ගෙදරට එන්නේ ඒ කන විදිය බොන විදියටම ඒවම කාලා ඒගොල්ලොන් behave වෙන විදිය ඉගෙනගෙන යන්න. අපේ මිනිස්සු මොනවද කරන්නේ වෙනදා මේ පොල් සම්බලේ බතු කන මිනිස්සු fried rice හදලා ආරක කරලා මේක කරලා කන්න පටන් ගන්නවා. So they don't get the proper idea. So we had a chat with them about a few days prior to they leave the country. So we were talking about them. Then some students came up and said, so they were asking, may behavior ekak tiyanawada? Then only we got confused. Then we were asking them, okay, how they were. Then they said, okay, some people even started drinking juice in the morning with them. ඒක නෙමෙයි අපේ පැටර්න් එක. නේ සමහර දුප්පත්ම ගෙවල් වල නතර වෙච්ච foreign students ලා වගේ හිටියා. ඒගොල්ලොන් ඇත්තටම ඒ families එක්ක ඉඳලා ඒ විදියටම ලිදෙම් බකට් එකෙන් ලණුව දාලා වතුර ඇදලා නාලා ඒ life එක රියලිම enjoy කරලා ගිය කට්ටියක් හිටියා. ඒ වගේ ළමයි 7 දෙනෙකුත් හිටියා එතන. So other than that our people try to change to their pattern. So මේ anthropology කියලා කියන එක මානව විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නවයි කියලා කියන්නේ අපි එතනදී ඒගොල්ලොන්ගේ behavioral science ඉගෙනගෙන ඒගොල්ලොන්ට
අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙනවා නම් ඒක ස්ට්‍රැටජි එක අපි ඩිසයින් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි මෙතනදී ඔන්ට්‍රප්‍රොලොජි එක අපි යූස් කරලා කරන්නේ. ඉතින් this is one of the interesting subject, right? Because you talk about very recently I met another two couples from Japan, right? Came for one of the orphanages in Horana area, right? And when I was talking to them, me podi couple එකක් මේ දෙනවා දැක්කම මට මතක් වුණේ දැන් ඒ දෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ලංකාවේ pattern එක culture එක religion එක ඒක ගැන පොඩි study එකක් ඒගොල්ලෝගේ final research එක විදියට ඒක study කරලා යන්න. Then I was asking how then they go by bus, they walk, they go to different places, they go to even a small boutique, the petti kade, and even the supermarket. They study everything for their thesis purpose, their degree, the thesis purpose. ඉතින් ඔය වගේ identify කරගත්තාම ඒක business වලට අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඒක business වලට we can use it and we can design strategies by looking at the human behavior like that. So that is another way where we can use to identify the culture of whatever the region or whatever the country we are planning to enter. Then culture එක අපි ඉගෙන ගන්නකොට, my dear friends, remember when we talk about studying the culture, we need to make sure that we cover certain areas here. මේ culture එක එන්නේ කොහොමද? අපේ education system එකෙන්, අපේ technology adaptation එකෙන්, අපේ attitude එක, අපේ කාලයත් එක්ක දැන් අපි මේ කියනවා කාලයත් එක්ක තියෙන attitude එක කියලා. So attitude with the timing කියන එක අපි අරගත්තොත් it's one of the interesting area, my dear friends. So අපි ඒක study කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි ගත්තොත් එම language එක, ඒගොල්ලෝ use කරන language එක අපි study කරන්න ඕනේ. Religion එක, ඒගොල්ලෝ believe කරන religion එක අපි study කරන්න ඕනේ. ඒතර ඔන්න ඔය දේවල් අපි study කරනකොට අපිට ඒ රටේ තියෙන ඒ community එකේ තියෙන culture එක අපිට study කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ culture එකත් එක්ක අපිට පුළුවන් අපේ product design එක, product modification එක, product development එක කරන්න. මම අර කිව්වා attitude towards timing කියලා කිව්වහම සමහර countries වල අපි දැකලා තියෙනවා, අපි කියනවා we call it as the monochronic culture කියලා. monochronic culture එක කියලා කිව්වහම they basically respect the time. Right? එතකොට දැන් මම ඩීල් කරන සමහර countries වෙනවා, අපි ගත්තොත් එම මම ඩීල් කරන countries ගත්තොත් එම USA, German, South Korea, Taiwan, China, Australia ඔන්න ඔය countries ටිකත් එක්ක මම ඩීල් කරනවා මගේ business එකේදී. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට Chinese party එකක් අපිට even after 5 sometimes we can. ඒගොල්ලෝගේ time එකෙන් මම කියන්නේ අපිට පුළුවන්. නමුත් German ඒගොල්ලෝගේ time එකේ off time එක අපිට මලාට කතා කරන්න බෑ. මේ USA ඒගොල්ලෝගේ time එකෙන් working time එකෙන් අපිට කතා කරන්න බෑ. South Korea to a certain extent පුළුවන්. China to a certain extent පුළුවන්. Taiwan flexible. So if they are online, the Taiwan is sometimes most of the cases they are online, but Australia then again somewhat similar to German and USA. They also very difficult to catch them after work. So මේ approach එක, ඒ කියන්නේ attitude towards timing කියන මේ time එකටම වැඩ කරනවායි කියන approach එක we identified as the monochronic culture. Right? Monochronic culture. ඒ වගේම ඒකේ opposite එක අපි ගත්තොත් එහෙම මේ agendas වලට අපි මේවා කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ multitasking වෙලා අපි මේවා කරනවා නම් ඒකට අපි කියනවා polychronic culture එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ time එක අපි ගත්තොත් එම මේක මේ වෙලාවට කරනවා කියන එකම focus කරගෙන යන්නේ නැතුව specific agendas වලට rules වලටම යන්නේ නැතුව, right? ඒ pattern එක අපි කතා කරනවා polychronic culture එකක් කියලා. You all don't have to know this. නමින් දැනගත්තට කමක් නැහැ. නමුත් ඒ වගේ countries තියෙනවා අපි identify කරගන්න ඕනේ මේක monochronic culture එකක්ද තියෙන්නේ, polychronic culture එකක්ද තියෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් temporal culture එකක්ද තියෙන්නේ. temporal culture එකක් කියලා කිව්වම අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම
ඒගොල්ලොන් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ පාස්ට් එක බිලීව් කරනවා highly present moment. දැන් මෙක්සිකෝ වගේ කන්ට්‍රි එකක් ගත්තොත් උන්ට දැන් ඕගොල්ලන්ට මතක නම් කොවිඩ් සීසන් එකේදී මෙක්සිකෝ කියන කන්ට්‍රි එක ඒ මොහොතේ ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සුනේ. මේ කොවිඩ් වලින් පොසිටිව් වෙලා ලක්ෂ ගාණක් මැරෙනකොට ඊට පහුවෙන්ද ඉලෙක්ෂන් එකට ප්‍රෙසිඩන්ට් එක්ක පාරට බහිනවා. ඒකත් මේක. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ කරන්ට් කන්ඩිෂන් එකේදී ඉන්නේ. පාස්ට් එකත් එක්ක එන කල්චර් එක ඇතුළේදී ඉන්නේ. ෆියුචර් එක බිලීව් කරලා දෙයි. දැන් USA වගේ කන්ට්‍රි එකක් ගත්තොත් රයිට්. එතකොට ඒගොල්ලෝ බිලීව් කරන්නේ ෆියුචර් එක ඩෙවලොප් කරගෙන යන එක තමයි. දැන් මෙක්සිකෝ වගේ ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ප්‍රසන්ට් මොමන්ට් එක තමයි එන්ටර්ටේන් කරන්නේ. රයිට්. දැන් අපේ බාසුන්න හේලා ගන්න උදාහරණයක් විදිහට රයිට් ටෙම්පරල් ඔරියන්ටේෂන් එකේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අද මාසයක් විතර වැඩ කරලා පඩි ගත්තට පස්සේ ඊළඟ මාසේ හොයා ගන්නවත් නැහැ පඩිය ඉවර වෙනකම්. So temporal culture එකේ ඉන්නේ. So මෙන්න මේ වගේ attitude towards time අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට බලන්න පුළුවන් ඒ වගේ cultural pattern. Right, monochronic, polychronic, temporal ඔය වගේ cultural patterns අපිට අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම language එක අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන language එක. මොකද අපි සමහර වෙලාවට අපේ communication campaigns අපි language එක use කරගෙන දානවා. අපි use කරන language එකකින්ද අපේ communication campaign එක reject වෙන්න පුළුවන්. We need to be mindful of that. So you have to be careful the language that they are using. සමහර වෙලාවට අපේ රටේ භාෂාවට මේක හොඳ වුණා හොඳ වචනයක් වුණාට වෙන රටක භාෂාවකට ඒක ෆිල්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. වැරදි වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. So you got to be careful. Language, social relationship. සමහර වෙලාවට අපි ගත්තත් එහෙම දැන් මිඩල් ඊස්ට් කන්ට්‍රි එකක සෝෂල් රිලේෂන්ෂිප් එක කොහොමද අපි තියාගෙන යන්නේ? ගර්ල් කෙනෙක් එක ලේඩි කෙනෙක් එක්ක තියෙන ඩුබායි වගේ අපි ගත්තොත් එහෙම ලේඩි කෙනෙක් එක්ක තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක මිඩල් ඊස්ට් අපි ගත්තොත් එහෙම අනිත් කන්ට්‍රීස් ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලොන්ගේ ඩ්‍රෙස් කෝඩ් එක සෝෂල් රිලේෂන්ෂිප් එක සෝෂල් ඩිස්ටන්ස් එක රිලිජන් එකෙන්ම මේන්ටේන් කරලා තියෙන ඒ රිලේෂන්ෂිප් ලෙවල්ස් මොනවද කියන. So ඔන්න ඔය දේවල් අපි identify කරගන්න ඕනේ අපිට strategies design කරලා ඉස්සරහට යන්න නම්. Now there may be a question asking what are the factors, name 5 factors which you can use to analyze the culture කියලා. ඒතර you can say law and government එක law එක country එකේ law එක සමහර cultural conditions නීතියෙන්ම law එකෙන්ම කියලා තියෙනවා. So you all have to do like that. You all have to do like this කියලා. So law and government, religion, family, technology මෙන්න මේ කියන දේවල් ටික only we can identify as drivers for cultural changes. ඉතින් මෙන්න මේ ටික අපි study කරන්න ඕනේ. එතකොට we can get an clear idea about how culture will influence the global marketing effort what you are planning to. මම මෙතන link දෙකක් දීලා තියෙනවා UNESCO finding එකක් 2009 වල right UNESCO framework for cultural statistics මේක නිකන් මෙහෙමයි මේකමයි questions එන්නේ නැහැ but question එන්නේ නැහැ කියපුවම ආයෙ නම් මොකටද බය වෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා ඉන්න එපා. So just study and see how these things are affecting for business කියන එක. Cultural statistics මම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ නිකමට බලන්න මේ cultural statistics වල ඒගොල්ලෝ identify කරගත්ත domains මොනවද මොන areas ද ඒගොල්ලෝ culture එක විදිහට analyze කරන්න පටන් ගත්තේ. මේක in depth කියවන්න එපා. in depth කියවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ but generally ඕගොල්ලෝ identify කරගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට යන්න බලන්න පුළුවන් මේ cultural changes global marketing වලට බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක. So the cultural changes how does it affect the global marketing and the customer buying decision. Now cultural influence if we look at your cultural forces we were talking about now we were talking about couple of cultural forces religion, the family, the education. ඔය ඔක්කොම මොකද්ද වෙන්නේ? ඕවයින් තමයි ඕවා කනෙක්ට් කරලා තමයි cultural message එක අපි අපේ එළියට අපිට දකින්න පුළුවන්.
right එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ behavioral science වලින් ඒගොල්ලොන්ගේ morals වලින් ඒගොල්ලොන්ගේ rules වලින් ඒ කියන්නේ culture related දැන් අපි ගත්තොත් එම halal උදාහරණයක් විදියට right එතකොට එතකොට ඒගොල්ලොන් කෑමක් කනවා නම් halal කරලා කනවායි කියලා හරි halal කරන මිනිස්සු එක්කෙනෙක්වත් ලංකාවේ නෑ ආවාසනාවකට right මේ හරියට halal කරනවා නම් කුරාන් එක කියවලා බැලුවොත් එහෙම halal කරන විදිය කුරාන් එකේ clearly කියලා තියෙනවා ඒතර මේ විදියට halal කරන කවුරුවත් ලංකාවේ නෑ මම ඕන තැනක කියනවා because I have read the Quran. So එතකොට ඒක ගත්තොත් එම symbols එනේ ඒකෙන් අපිට depict වෙනවා idea එකක් එනවා ඒගොල්ලොන්ගේ කොයි විදියටද ඒගොල්ලොන්ගේ මෙන්න මේ cultural forces අපිට දකින්න පුළුවන් කියලා visible වෙන්නේ. ඒවා අනුව තමයි ඒගොල්ලොන් product select කරගන්න එක ඒගොල්ලොන් දැන් අපි ගත්තොත් එම service එකක් ගත්තොත් එම banking අපි ගත්තොත් එම Islamic banking කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා right එතකොට අපේ නෑනේ බුද්දිස්ට් banking catholic banking මේ කියලා එහෙම banking නෑ දැන් මෙතන මේගොල්ලෝගේ තියෙනවා Islamic banking කියලා. ඒක අනුව තමයි මෙන්න මේ cultural behavior එක අනුව තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ product prioritization එක selection එක කරන්නේ. දැන් halal food එකක් ඒගොල්ලොන් select කරන්නේ ඒ culture එකෙන් ඒ කියලා තියෙන එකක් හින්දා. right එතකොට දැන් ඉස්සර අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් now at your age you might not see these type of people මට මතකයි දැන් මං ඉගෙන ගන්න මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ මම මේ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඉපදිලවත් නැහැ 1994 මම ඉස්කෝලෙන් එළියට එනකොට right 91 92 මාත් එකට බත් එක බෙදාගෙන බත් එක ගෙනිච්ච බත් එක පොර කාගෙන කාපු මුස්ලිම් ළමයි ඉන්නවා. එතකොට නැහැ මොකුත් ඔය හලාල්ද මේක හලාල්ද මොකද්ද කියන එක නෑ එක බිත්තරේ වෙන්න පුළුවන් එක මාළු කෑල්ල වෙන්න පුළුවන් එක බත් එක වෙන්න පුළුවන් but now they have changed now they are looking for it now even when we get together they said okay we need halal food ඒත් අර එන්නේ කොහොමද එන්නේ වෙන මොකක්වත් හිතන්න මේ religious behavior ඒගොල්ලොන්ගේ education system එකෙන් ඒගොල්ලොන්ගේ build වෙන moral base කරගෙන right තමයි ඒගොල්ලෝගේ final product selection එක එන්නේ. ඉතින් මේක අපි marketer කෙනෙක් විදිහට we should have an idea of it. අපිට මේවා avoid කරගෙන යන්න බෑනේ. මේ අපිට වැඩක් නැහැ මේකනේ අපිට ඕනේ නැහැ මේ අරකයි මේකයි කියලා we can't do. If we are doing a business we should get the portion from them right okay if we are making a product for them we are making halal products so if we make it okay for others we are making non halal products right so අපේ මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න නැහැ ඕක halal උනත් එකයි නැත්ත් එකයි halal දුන්නත් එකයි halal නැතුව දුන්නත් එකයිනේ so අපේ මිනිස්සුන්ට so that is how like this අපේ මිනිස්සු ඕන එකක් කරනවා right අපේ මිනිස්සු in the sense so මේ අනිත් ජාති වල මිනිස්සු ඕන එකක් කරනවා so but then we can say for anyone non halal for people who request halal, then this is the product mix. Like that, we being marketers need to look at it. We being marketers need to look at it, how we identify that gap and coming into that segment and cater with our products and services. දැන් අපි ගත්තොත් එමේ Islamic law එක. දැන් අපි ගත්තොත් එමේ තේසවලාමේ law එක කියලා කිව්වොත් එහෙම ඒ තේසවලාමේ law එක තියෙන ඒ ජෆ්නා වල. Candian law එක තියෙන Candy වල. නමුත් Islamic law එක අපි ගත්තොත් එහෙම Islamic law එක කියලා කියන්නේ මුළු ලෝකයකටම දැන් spread වෙලා තියෙන හැම country එකකම වගේ ඒගොල්ලෝ ඒක dominate කරගෙන යනවා. So ඒක අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට ඒක ignore කරලා යන්න බෑ දැන් ඒ තියෙන condition එකේ. දැන් අපිට Candian law එක නම් ignore කරලා යන්න පුළුවන්. තේසවලාමේ law එක නම් ignore කරලා යන්න පුළුවන්. right එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම නමුත් Islamic law එක කියලා කියන්නේ මුළු ලෝකේ හැම රටකම වගේ ඒගොල්ලොන්ගේ ආධිපත්‍ය හදාගෙන යනවා. ඒ law එක popular කරගෙන යනවා. එතකොට we being marketers need to adapt to that නේ. අන්න ඒක අපි identify කරගෙන අපි product designing part එක කරන්න ඕනේ. If not we will not be able to get the maximum out of it. පැහැදිලිද? These are some of the cultural factors. එතකොට අපිට මේකේ ගන්න තියෙන දේ තමයි okay අපි country එකක් approach කරනවා නම් they might ask okay sometimes what are the cultural forces you all need to look at when you're entering into a particular country. They might ask okay how the anthropology supporting for marketers කියලා answers දෙක තුනක් තියලා කියවලා ඕගොල්ලන්ට උත්තර දෙන්නේ කියලා කියයි. They might ask sometimes okay
social and cultural forces, how affecting the global marketing approach here. I think study them, then you all will get a better idea, right? And even when you all talk about your own marketing approach for different countries, so you all can design your strategy. Pahadilida, guys, pahadilida. Any questions? Anyone is having any questions? While I'm doing the session, I'm having my tea also. Anyone is having any questions? Anyone is having any question? Lochani, cleared? Lochani, දැන් ඔයා full time study කරන එකනේ කරන්නේ මොකුත් කරන්නේ නැහැ නේ. ඔයාගේ මොකද්ද future plans තියෙනවා කිව්වේ university නේද? university එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා දැන් අවුරුදු අප්පා ලංකාවේ university එකට ගිහිල්ලා ඉතින් අවුරුදු 7ක් විතර බලාගෙන ඉන්න වෙනවනේ. ඒකත් එක්ක මොනවා වෙන මොනවාක්වත් parallel කරන්නේ නැද්ද? මම කල්පනා කරනවා දැන් යුනිවර්සිටි එකට ගිහිල්ලා මගේ ෆස්ට් ඉයර් කියන්නේ මාක්ස් අනුවනේ මගේ මේජර් කරන්න මොකක්ද කියලා මම සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මම තාම හිතනවා මම ෆයිනෑන්ස්ද මාකටිංද මට මොකක් හම්බ වෙයිද දන්නේ නැහැ නේ. ඒක හරිම අන්සර්ටන් මගේ ඩිසිෂන් එක. ඒකයි දැන් මම මේක කරන්නේ මම ෆයිනෑන්ස් පැත්තට ආසයි. ඒක මම ෂුවර් නැහැ මොකක් හම්බ වෙයිද කියලා. Can I tell you something? To not only to you, everybody, finance කරන කට්ටිය, okay, මේ ලෝකේ අඩුම segment එකක් තමයි marketing qualified financial specialist ලා. අඩුම segment එක. අඩුම පිරිසක් ඉන්නේ marketing qualified financial specialist ලා. Financial specialist ලා හැමතිස්සෙම marketing කරන උන් එක මරා ගන්න එකනේ කරන්නේ companies වල. Okay, so marketing for non-marketers කියන concept එක දැන් ලොකුවට යනවා. I think ඕගොල්ලෝ finance කරනවා නම් marketing කරන එක සෑහෙන්න වැදගත්. marketing කරනවා නම් finance කරන එක සෑහෙන්න වැදගත්. So ඉතින් ඒ පැති හදාගෙන යන්න ඒ දෙකෙන් ඕගොල්ලෝ එකක් තැනක හිර වෙන්න එපා කියන එක තමයි මම කියන්නේ. Now you can do your while you doing your degree. Let's say, I mean, if you can complete marketing some better qualification, some more CIM wage final stage එකත් එක්ක, right? If you all can get yourself qualified, then you can do finance from the university degree, marketing, chartered marketing from this side. Then you are a blended person. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ marketing මේ පැත්තෙන් select කරනවා නම් එළියෙන් සීමා කරන්න. ඒතර finance part එක management accounting part එක මේ පැත්තෙන් cover වෙනවා. And the other one what I'm saying, those who are doing chartered here, right? I think Nitini Sanavi and Nimeshi also doing chartered if I'm not mistaken. අනිත් chartered කරන කට්ටිය chartered එකත් එක්ක පුළුවන් නම් parallel සීමා කරන්න. මොකද financial accounting, management accounting කියලා කියන්නේ එතන දෙකක්. I know, I mean, you all cover to a certain extent the management accounting, but the thinking pattern where they bring into you when it comes for CMA qualification or ACCA qualification, it is far better. අර thinking pattern එක ඒගොල්ලෝ හදන. හරිම වෙනස්. ඉතින් ඒක තමයි අපි දකින්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ඒවයි තියෙන වෙනස. මොකද මම මේ දේවල් ටික කියන්නේ experience එකෙන්. So the way I'm a double qualified marketer, which means I have the UK qualification, the local qualification. I have MBA major in marketing. So finance I'm studying parallel to that. So මම CMA partly qualified. So ඉතින් මම ඒකේ වෙනස දන්න හින්දා තමයි මම කියන්නේ. So it's really good. And ඉතින් අර ඒ පැත්ත study කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් it's really good for you all. And Lochani on CMA local. CMA, I'm also lecturing for CMA, Certified Management Accounting, Sri Lankan version.
right? ඉතින් ඒකත් සීමා qualification එකේ Sri Lankan version එක වගේ එතන content එක හොඳයි, but unfortunately content එක හොඳුනට අර delivery style එක සීමා type එක නෙමෙයි යන්නේ. ඉතින් එතන තමයි පොඩිම වෙනසකට තියෙන්නේ. ඉතින් but if you all can do some kind of a qualification parallel to the local qualification like CIMA, CIM, ACCA or any other whatever the stream, ඕගොල්ලොන්ව mold වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ඒ ඕගොල්ලොන් mold වෙන style එක වෙනස් වෙනවා. නැත්තම් අපි සමහරලාට යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ ගිහිල්ලා යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ ඒ pattern එකට විතරක් අපි හුරු වුණොත් ඔය strike culture එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මොනවාද කියන්නේ ragging culture එක වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට එක්කෙනාට නැති culture එක වෙන්න පුළුවන්. Right? So might not affect. If you all really want to know, my dear friends, I don't recruit anyone who is having only a local university qualification. මම කවදාවත් local university qualification එකක් විතරක් තියෙන කෙනෙක්ව ගන්නෙ නෑ මගේ වැඩවලට. ඒක තමයි attitudes. ඒ attitudinal changes එනවා ගොඩක් වෙලාවට එක frame එකකට විතරක් ඕගොල්ලෝ කොටු වුණොත්. මිනිස්සු ගොඩක් private sector එකේ කට්ටිය government universities වල කට්ටියව recruit විතරක් තියෙන කට්ටිය recruit කරන්නේ blended approach එකක් තියෙන කට්ටිය තමයි recruit කරන්නේ. හැබැයි government ලංකාවේ government universities වල තමයි qualification wise හොඳම. ඒ කියන්නේ knowledge wise හොඳම syllabus සහ content ඔක්කොම තියෙන්නේ local universities වල foreign ඒවට වඩා. ඉතින් ඒ දෙකම blend වුණොත් එහෙම your future is superb. ඒකයි තියෙන්නේ. මොකද මේ ලංකාවේ ඇතුලේ දැනට foreign universities 250කට එහා operate වෙනවා. directly hari indirectly hari foreign universities 250කට එහා දැන් ලංකාව ඇතුලේ operate වෙනවා. මම කියන්නේ 250ක් අපි study කරේ 250කට කියලා study කරේ අවුරුදු 3කට විතර කලින්. දැන් නම් අනිවාර්යෙන් ඕක 350 400ක් වෙලා ඇති. right? ඔක්කොම UGC approved, University Grant Commission approved. හැබැයි ඒවයි syllabus අපි ගත්තොත් ලොකු strong syllabus නෙමෙයි ඉතින් තියෙන්නේ අර but syllabus wise ගත්තොත් local university syllabuses are really good, but your soft skills, your other arrangements, you have to go parallel with another qualification, then you can improve, right? Then finance ekna law karnawa කියලා, which is really good, right? Which is really good. Both technical tamai, both technical, two subjects, right? I think ඒ උනට really good, right? ඒකයි finance කරලිවලා මේ ගණන් හදන්න පුළුවන් ඊළඟ කේස් එකෙන් කීයක් අපි charge කරනවද, කීයක් profit එක තියනවද කියලා charge කරගන්න, right? I'm just kidding. So something like that, it's really good to have that type of qualification, blended qualification. Good. Have a plan, guys, to have a blended. හැබැයි ගොඩක්මත් නෙමෙයි. දැන් අපිට සමහර වෙලාවට students ලා ඉන්නවා, students දන්නෙත් නැහැ එයා යන්න ඕන පැත්ත මොකක්ද කියන එක. marketing කරලා finance කරලා එතකොට මේ psychology කරලා එතකොට administration කරලා ඒ technology කරලා ඔක්කොම කරලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට එයා දන්නෙත් නැහැ එයා කොයි පැත්තටද යන්න ඕනි කියලා. එහෙම කට්ටියව ගන්නෙත් නැහැ companies වලින්. මොකද මේ එහෙම කට්ටිය survive වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් කල් එක තැන. මොකද ඒගොල්ලෝ හිතුවත් නෑ මම technology වලට දැන් යනවා මට බෑ කියලා company එකෙන් they are moving out from the company. So that also a concern. So the people like that also don't recruit in most of the companies. But more than that, what I'm saying, y'all, guys, start your own business. It's a bit difficult, but දැම්ම ඉඳලා මොගලන්ට පුළුවන් නම් I don't know, I mean like අම්මලා තාත්තලා අහන් ඉන්නවා නම් මට බණී සමහර වෙලාවට, right? මූට පිස්සු මේ ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා මේ ඉගෙනගෙන හොඳ ජොබ් එකක් කරන්නයි කියලා කියනකොට business එකක් start කරන්නයි කියලා කියනවා. No, have your own brand. I'm still telling, have your own brand. Because Sri Lanka doesn't have good brands, and have your own brand and try to build up a brand while you are studying slowly. Then by the time you're ready, you are having a business with a good brand where you can comfortably take your run forward. අපිට ඇත්තටම ඔය guidance එක දෙන්න කවුරුවත් හිටියේ නැහැ. we were too late for that. But that is the real beauty. පැහැදිලිද? Right? We just said something outside the syllabus, but that is the reality. Okay, any questions? Anyone is having any questions?
Anyone is having any questions? Nitini, Sanuvi, Ravindi, Nimeshi, Lochani. Any questions? If not, we can quit for the day. And tomorrow you all have classes with PL sir. Join. මොකද 110ක weightage එකක් තියෙනවා finance වලින්, finance and maths වලින් final paper එකට. ඒකට join වෙන්න. Any question before we wind up? Any questions? Anyone is having any questions? So next week also you're continuing the the global marketing, the rest of the area with me. Some more to add to this LMS. I will add them as well. So any questions? Anyone is having any questions? Lochani, ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද? No, sir. Clear? Clear, sir. Nimeshi, Clear, sir. Ravindi, සර්. clear නැද්ද? නෑ සර් තේරුණා. Okay. Nitini, Sanu, are you all clear? Clear sir. Hari. Okay. Guys, y'all use the LMS and read. මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් LMS එකෙන් හරි මට message එකක් දාන්න. assignment එකේ කරන part එක මට LMS එකෙන් හරි messages දාන්න if I'm out WhatsApp and මගේ mail address එකත් ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙනවානේ, so you all can even mail me, right? කරන දේවල් ටික මට දාන්න. දාලිවලා assignment එකේ task 3 එකත් ඉවර කරන්න. ඉවර කළා last වෙන final exam එකට. මම දැන් chat box එකට දැම්ම මගේ email එක. If in case you all don't have, you all can use that and send me whatever the areas you all cover. Okay, so we'll meet up next week, and tomorrow you all have the class with PL sir. So join that also. Okay. Okay. Okay, sir. Okay. Okay, then good night. We'll see you all next week. Thank you. Good night, sir. Thank you, sir. Right. Thank you sir. No problem. Good night.